Será que chega? Ih, entrou em modo de aterrissagem, já era. Vou perder o drone, pessoal. Vou perder o drone. Aí, pessoal, 800 metros de distância, não tá tão longe. E agora, pousa ali perto das árvores ou pousa aqui perto dessas casas? Ou tento vir com ele mais pra cá possível? Ali, ó. Tem um açude. Vou pousar no lugar conhecido aqui, pessoal. Vou pousar no fundo da escola, acho que não tem ninguém então. É em cima, aqui na escola. Vou tentar pousar ali, ó. Tem um fio aqui, chegar mais pra frente. Cadê o coqueiro? Cadê o coqueiro? Aqui perto, perto do coqueiro aqui. Vou tentar dar um lugar limpo aqui, ó. Aqui, agora já foi, vai descer em cima da árvore. Ah, já era. Rapaz, por pouco do canal, olha aqui, pessoal. Nossa vida, não, essa eu tenho que conferir se a câmera tá gravando. Olha o bicho aqui. Abriu a portinha da bateria. Deixa eu ver se quebrou alguma hélice, alguma coisa. Nada, nem um sinal na hélice. What happened? Let's see what happened. Oh, I did not see that post. Ouch. The post? It survived, which is amazing. And we're up at 500 meters now. Out at. And we keep following that around. Here we go. So it's doing really well. Now, I have done a video of my little complaints about little bits. It says so, but the video isn't short. It's got a sensor error. I find a Mavic Mini. That's broken. And it doesn't have a battery. So the battery is here somewhere. I'm not too worried about that. At least I have the drone back. Wow, that's just incredible. I have the drone back, but it's no good. It's broken. So hopefully now. Oh no! Oh no! Ready? Yo, where's the arm? Oh, he's just bent. Oh my god. Oh no! Oh no! Dude, she's. Oh no! Yeah. Is there insurance on that thing? It is.